các cái yêu cầu hỗ trợ. And on this Tiếp theo part, thì it will liên be quan the đến phần request yêu for cầu hỗ trợ support. của chủ thể. Nếu mà chủ thể điền yêu cầu hỗ trợ đối với cái mục nội dung nào If thì rõ you ràng thì ở cái mục thông on báo this yêu cầu part, you hỗ will trợ be sẽ thể hiện able to các see cái thống kê on this để thấy các part. cái nội dung được yêu cầu hỗ trợ theo thời gian thực. Tiếp theo là sẽ đến phần And then tiến độ nộp. it's about the Ví dụ như là progress. quản lý cấp huyện thì chúng ta sẽ So được at the xem tiến district độ level, for example, cụ you thể will và số be lượng. able to Với cả sẽ see đến sang là the quản lý cấp progress tỉnh at thì the có commune số level, chuyên and đề then at the upper theo part, at the province level, các huyện you will cũng như be là các able thị to xã see thuộc tỉnh đặt the ra. progress at the district level. Tiếp theo tới một tính năng là And then quản lý hồ sơ. it's about the application management, Cấp huyện có thể nhìn application thấy manager. cụ So thể with các this, bộ hồ sơ the đang được manager trên hệ thống. can see how many applications are on the system. So there is a filter supporting the searching. So we can search by either name of the product, the code of the product, or by stakeholder name, or by the status, or either you can search by the geographical location, the commune district, or you can search by date of registration applications. And then you can choose, in this case, the mid-high and spring roll. So for this product, so after stakeholder submit or complete the submission, including the file evidence as a file mandatory evidence, and then as a the district the Ocop manager will be able to see the status of such applications. So the district manager will be able to review the application and associated evidence to make sure that whether they fully comply with Ocop. And if the district manager see a compliance to all the requirements, and then the district manager will approve the application. And therefore, only with this, the Ocop application can be eligible for further processing, including the product scoring. So as you see on the slide, your mid-high and spring roll was approved, and it can be seen by the status. And then once it is approved at the district level, it will be transferred to the province, and the province level manager will be able to request for additional information. For example, when you look, the province manager look at the application, let's say that the provincial manager thinks that he will require some additional information on the product quality management, and then he will press on this button and indicating requirement, requesting the Ocop stakeholder to submit additional information or documents. You can select either all the criteria or some of the criteria. And then you can enter a note to support your requirement. Tôi sẽ yêu cầu chủ thể bổ sung thêm. For example, in this case, the provincial manager will require the stakeholder to submit the quality certificate, quality control certificate, either ISO certificate or something similar. And then the clearer it is, the easier for the Ocop stakeholder to understand and they can respond properly. And then you can indicate the deadline. And after the deadline, of course, the Ocop stakeholder cannot submit such information or document. And after requiring such additional information or document,
and there will be a notification to the stakeholder. So this indicates that the district manager requests the stakeholder to submit the quality certificate. Mặt khác thì quản lý cấp tỉnh cũng có thể là xem And cái then phần the provincial đánh giá manager của also can see the các cái self-assessment của các cái sản phẩm Ocop đã được nộp, để mà biết được of là the đối với cái Ocop bộ sản phẩm này product thì applications. về phía chủ thể thì chủ thể đang hiểu là họ có thể đạt được bao nhiêu điểm. Nếu mà có cái Because sự this chênh lệch về implies điểm that của các from cái chủ thể cũng như là cách hiểu, Ocop cách chấm stakeholder của hội đồng perspective, chấm, they can thì chúng ta see sẽ cần phải có roughly một cái sự thống the nhất về quan scoring điểm giữa result. hai bên. Nếu mà là chủ thể And of chưa course, hiểu this rõ would về require cái a các cái tiêu chí same chấm điểm thì understanding chúng ta có thể between phải the phải tổ chức assessor các cái and the chương trình tập stakeholder, huấn hoặc là đào tạo thêm cho chủ thể, and để chủ thể biết which được là khi implies nào that thì chúng ta cần phải hoàn thiện cụ thể như thế nào thì they may mới là need một some bộ kind of sản phẩm thực sự training hoàn chỉnh. Chúng ta to có make thể sure that xem all the các people will be on the same page. cái tiêu chí và các cái điểm số mà chủ thể đã tự chấm And như thế then you nào, can see some criteria và and căn the cứ vào scores. các cái And số điểm này của chủ thể để mà chúng ta rà soát lại and cái we điểm can để base chúng ta on lựa such chọn a sản phẩm thực hành. self-assessment scores as a as a reference to your scoring. Sau khi đã quản lý cấp huyện đã yêu cầu So chủ thể after the submit hồ district sơ đánh manager giá, cũng requests như là the đã có stakeholder to các cái submit kết quả additional information, chấm đánh giá phê duyệt then cho cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo là bước and then we move update to the next cái stage. kết quả chấm đánh giá đó cho cái bộ sản phẩm này để tiếp tục That is chuyển bộ sản phẩm này lên update cấp cấp updating trên. the scoring Ví dụ như cấp result. huyện thì sẽ And with chuyển that, it đến can cấp be tỉnh submitted để to mà the cho next cái sản level, phẩm này for tiếp tục example, from được district chấm to đánh giá ở province cấp huyện, level. và có And thể once it di is chuyển done hồ as a sơ province, với các it cái will bộ be sản to the phẩm mà central đạt level. đủ tiêu chuẩn để tham dự cái chấm đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop 5 sao. Đối với quản lý cấp huyện thì chúng ta sẽ cần phải ấn vào cái nút cập nhật kết quả này. Then, as a district, you need to Đối press với on cái this việc mà so-called đánh giá phân updating hạng sản button, phẩm này ở cấp huyện. making sure that Chúng ta có it thể is nhìn done thấy ở at the đây district level. là bước 1 của quản lý cấp And huyện sẽ then cần you có will thêm các see cái that văn bản đi kèm. at step Ví dụ one, như là các cái văn at bản district liên level, quan you will đến need to biên bản báo cáo attach về with kết quả like đánh a giá trong working hồ sơ này. minute or relevant legal document Tương tự như chúng supporting ta the nộp hồ sơ assessment. thì chúng ta sẽ cần phải chọn And it một cái file is just similar to the way hồ sơ, và we trong đó submit chúng ta có thể a nhấn file document. scan. You can select a scan file stored in your computer. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ nộp một cái báo cáo của hội đồng chấm cấp For huyện. example, you can submit a working minute of the district level. Đối với sản phẩm Ocop năm 2021 chẳng hạn. Sau đó là chúng ta sẽ xác nhận tải lên. And then you will upload it. And then you press the button continue. So that is step one. That is you need to attach the relevant document, either a legal document or the working minute of the district managers. And second, you need to submit the average score. Ví dụ như trong phiếu chấm thì hiện đang có 3 phần. Say that in the scoring form, there are four parts A, B, C, D, and then you will need to enter the average score for all parts. So for each, there is a like a alerting. Let's say for part A, it cannot exceed 35 points. So this which means that 35 is the maximum you can enter. And the same for B and C. And the total average score will be automatically calculated by the app. So after you review all of this average score enter, you can Các quản lý and cấp then huyện the app will confirm to the district manager once again about all the document users attached will be transferred to the province level. So it is a yes, and then all the application itself and then all supporting document will be submitted to the province.
Như vậy là tôi vừa mới cập nhật cái kết quả và chuyển một cái bộ hồ sơ dò lộ nghỉ được lên tài khoản lên cấp tỉnh để cấp tỉnh tiếp tục cái quá Okay, trình so that is an kiểm tra example cái about the sản new phẩm. drum, mid pipe and string roll. Tiếp theo thì đối với tài khoản quản lý cấp tỉnh thì cũng And next tương tự như for là tài the khoản quản lý cấp province huyện, level. chúng ta So cũng sẽ there are được many similarities to xem the các district cái level. sử dụng các cái tính năng So tương tự, as ví a dụ như province tính năng level, thống you will kê, see tính năng the quản lý hồ same sơ, some quản lý kết quả functionality phân such loại. as the Thì application management, khi the mà chúng ta scoring vào cái phần management, quản lý hồ sơ, vào phần danh sách hồ sơ and thì ngay lập and tức when chúng you ta sẽ enter nhìn the thấy cái bộ sản application phẩm management, mà cấp huyện vừa you will mới see cập nhật the được. application for which the district just Đây là một scored cái tôi and đã chuẩn bị copied. sẵn một cái tài khoản demo quản lý cấp tỉnh. Thì For example, khi I mà have nhập mã just thì ngay lập tức là sẽ nhìn thấy cái bộ sản created phẩm. a demo Như lúc account, nãy thì tài khoản quản and lý cấp huyện with it, I đã can see duyệt và cập nhật the lên trên cơ sở application for tiếp which tục cái quá a trình few đánh giá minutes phân hạng ago sản phẩm the này. district manager approved and submit to the Thì province. đối với các cán bộ quản lý cấp tỉnh thì chúng ta cũng sẽ And làm then các for thao the tác province tương tự manager, như là cán bộ you quản lý cấp can huyện. do Tức là the khi ta chuyển similar vào hồ sơ thì actions. chúng ta sẽ rà soát You hồ sơ can xem có cần phải read bổ sung the gì không. Nếu application. cần You bổ sung can thì chúng ta sẽ see ấn if chọn thêm tính any năng yêu cầu additional xác nhận tại đây. requirement and any Mặt khác thì chúng additional ta cũng document is có thể required. xem các cái kết quả chấm của cấp huyện And then you can see the scoring result at the để district xem level. là vừa cái bộ sản phẩm này thì ở cấp huyện là hiện tại đang được bao Uh, nhiêu điểm và kết quả to cụ thể ra see sao. the Thì total đây score là cái kết quả chấm của cấp and the huyện breakdown. mà ban nãy chúng ta vừa Yes, mới cập nhật. so this is Bộ it, sản the này district đang level tổng scoring. điểm là 92,7 điểm và xếp hạng 5 sao. So in total, it is Cấp huyện cũng đã 92.5, kèm một cái văn bản là báo cáo của Hội đồng and chấm cấp huyện equivalent to về sản phẩm 5-star Ocop scoring. 2021. And then you can see the working Nếu minute mà of chúng the ta district manager. sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục các cái thao tác liên quan And tới then chấm đánh you giá phân can hạng take cho sản phẩm other này. actions for scoring Và chúng this ta sẽ application. sau khi chấm đánh giá phân hạng xong thì chúng ta sẽ tiếp tục And là after cập that, nhật cái kết quả chấm đánh giá you phân hạng của can chúng ta đối với sản phẩm update này ở cấp tỉnh uh, update bằng cách like a là ấn scoring nút nhập result mã at a và province thao tác level tương tự như là cấp huyện. by clicking on the button Thì cái bước này chúng ta like sẽ a cập nhật kết quả để mà code những and cái bộ submit. sản phẩm mà đạt đủ tiêu chuẩn để mà tham dự cái chấm đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp 5 sao thì chúng ta sẽ cập nhật để mà các cái hội đồng chấm và quản lý cấp trung ương có thể nhìn thấy So được các you will press this button to finalize at the province thì level tôi and xin then đổi mặt submit it cái to the ông central Phân level. tiếp tục And cái let's say that đánh giá before kết quả. clicking on the submitting, I will attach some associated document. Năm 2021. Sau đó là xác nhận tải lên. Name of document, and then I confirm Chúng ta cũng uploading. sẽ cần phải điền các cái số điểm mà And then at a province chúng ta level, the được manager điểm need cấp to tỉnh. fill in the average score. Sau khi mà cấp tỉnh đã xác nhận gửi cái bộ sản phẩm cũng như là kết quả chấm đánh giá phân hạng bộ sản phẩm này lên. So at a province Cái tài level, khoản once the quản lý cấp application trung is ương thì sẽ finalized and nhìn thấy submitted, bộ sản phẩm này. Thì and ngoài it will kết be quả chấm transferred của to the cả cấp central huyện level, cả cấp not tỉnh only cũng the như là kết quả chấm application, but của also the bộ quản scoring lý đánh result giá của chủ at thể. the province Và sau đó là sự level căn and cứ vào kết quả previously đó the district thì level. sẽ tiếp tục cái việc là chấm đánh giá And phân at hạng the sản central phẩm. level, they can refer to the Vừa rồi previous thì tôi vừa scoring giới thiệu to tất support cả their các work. cái tính năng chính đối So với that's phần it, mềm all the functionality of chấm đánh the giá phân hạng scoring sản app phẩm 5 sao trong năm nay. Thì tiếp for theo the có lẽ là potentially sẽ nhường five-star lời lại product. cho MC And để mà next, I will trả hand lời over to the trả lời MC một số to các cái câu hỏi help me của các with cái some chủ thể questions. liên quan cũng như là các cái cán bộ quản lý cấp huyện cấp tỉnh Reading the liên quan questions so tới that phân I hạng. can respond Mời MC. to. Xin được cảm ơn báo cáo viên Thảo Liên. Và sau đây thì No, xin được MCs, thank you very much. các And now trong buổi ngày hôm I nay. will read through some questions already collected so far, and hopefully it can satisfy both the stakeholders and managers. Chủ thể Nguyễn Đình Tĩnh. First, Chủ thể from có thể a person named tiến Tĩnh, vào hồ sơ ký cam kết nào TINS. không ạ? So the question is about can Bạn stakeholders MC see the Nguyễn Đình Tĩnh. application's Đây là một status? câu hỏi rất là hay. Có So yes, lẽ this là is a good một question. trong số
So yes, one of the issues of concern by stakeholder is about their application status. The progress, where it is, and the scores, and why at the score level. Okay, so status tracking is one of the advantages of this scoring app. So yes, quickly answer your question. You totally can track the application status, where it is, and the scoring result so far. However, it is not fully completed yet. So later on, if you exercise this function, you just can see it, but certainly it will be available as soon as we can. Vâng, câu hỏi tiếp theo đến từ And the next question chủ thể dò trả hiếu huynh. from another stakeholder. Rồi, vậy mình So, so I submit the application to the PT. So whether I should use this scoring app again. So thank you, and let me make it clear that in this year, 2021, the scoring app is only for Ocop application for next year's assessment. If you are Ocop 5 sao. about to, or if you about to submit a product application for next year, 2022 assessment, and then certainly you can use this scoring app. Các cái năm sau khi mà chúng ta đủ tiêu chuẩn để tham gia cái chấm đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop 5 sao thì lúc đó chúng ta sẽ vào hệ thống để mà nộp hồ sơ sản phẩm. Sorry, as you say, if the stakeholder believes that his or her product can be 5-star potentially, and then yes, they can use this scoring app. And now another question. I am looking at the commute level, but this scoring app does not support commute. So yes, let me answer the question. So this scoring app so far does not support the commute level. However, for the commute level manager, we imagine that the commute level manager will play very important role for Ocop, and certainly some functionality for the Ocop manager will be provided as soon as we can. Câu hỏi tiếp theo đến từ chủ thể Cường là And next question from a bổ sung thêm tài liệu được hay không? So during the assessment of the application, can the stakeholder submit additional information? Now the answer, okay, so like ongoing or working in progress application, yes, certainly the stakeholder can submit additional information, but therefore it depends on the progress by the assessor. So once the assessment result is made, and then any additional submission of document and so on, it will impact on the scoring result. So yes, it is possible as long as it is requested by the assessor during the process or when the scoring is not yet finalized. And another one from coordination office in Saigon. So the question is about the district or province level. If they use this scoring app so far for the potentially 5-star product, whether it only can be suitable for the 5-star product or can be 4-star as well. So she answered, okay, so so far within 2021, this scoring app will be applied for the potentially 5-star. Which means that at the province level, the score should be 90 points or above. So for anything less than 90 points at the province, this scoring app is not suitable. And then another question. Chủ thể Lô Thị Kiều Vệ có câu hỏi là chủ thể thì phải đăng nhập hồ sơ như thế nào ở cấp. So the stakeholder, how he should
câu hỏi này thì chắc là sẽ nhờ chủ thể là log làm in rõ lại câu hỏi của and chị. submit the application. Tức là So she chủ answered, thể không biết là I làm thế failed nào to để đăng understand nhập hay your là làm questions. thế nào để nộp hồ So sơ can you please với hai elaborate? thao tác khác nhau, đúng Did you không? ask about Đăng logging nhập thì in đương or nhiên là did chúng you ta ask đã phải đồng about ý một cái thỏa submitting thuận the rồi, và application? sau đó là chúng ta Okay, thực so hiện anyway, cái if website you đăng nhập thì asking, chúng ta sẽ nhập if một you email were và asking cái mật about khẩu mà the chúng ta đã tạo lúc đó logging vào để in, chúng ta first đăng you nhập. need to create Còn an nếu mà user nhập từ một ID cái bộ by hồ sơ your thì đương nhiên là telephone đầu tiên number, chúng ta sẽ phải khởi and tạo then you chủ choose thể này, password và and sau so đó là on. chúng ta And khởi then, tạo bộ hồ sơ, but if và you sau want to đó là submit chúng an ta sẽ nộp application, hồ sơ you bằng need to cách take là tạo follow up file of lên the như lúc nãy chị đã hướng dẫn. user Về các cái câu user creation or thì registration hôm nay and chúng so ta on, có and then khá you can nhiều submit thời the gian application. nên xin phép được mời các cái chủ thể trao đổi trực tiếp với báo cáo viên để chúng ta có thể trao So đổi we have sâu hơn quite plenty of time các so báo cáo that viên đảm bảo rằng the các stakeholder are encouraged to raise the question directly to the presenter. với cái câu hỏi của MC Sơn Anh vừa nhắc đến, xin mời chị có thể kết nối với chương trình để mở mic và trao đổi kỹ hơn được không ạ? So it seems that the CEO of the KYC company Vâng, asked xin the mời chị presenter Lô to Thị Kiều Vệ đến từ Phòng Nông nghiệp no, và no, Phát triển Nông thôn. to talk Bắc Mê directly tỉnh to Hà Giang. the stakeholder from Hà Giang province, Bắc Mê district. Với bất cứ chủ thể hay là các cán bộ nào mà có câu hỏi muốn đặt dành cho So any báo cáo viên thì có stakeholder thể giơ tay lên who ở wish trên to Zoom, và sau đó ask thì or ban tổ who chức wish sẽ to điều discuss phối directly cho with the presenter, and câu then hỏi trực tiếp we will với báo cáo viên. try to handle it. Vâng, vậy trong lúc chờ chủ thể Lô Thị Kiều Vệ có thể bật mic lên thì chúng ta sẽ đến với cả câu hỏi tiếp theo đến từ chủ Okay, thể. so let's take the next Phần question mềm này from là miễn another phí stakeholder. và thời gian mở So cho the chủ thể question truy is cập có thể được about không ạ? it is about any Câu cost hỏi này associated thì with khá the là thú apps, vị. and the stakeholder Thực ra can là like cái log website in, he này can thì work rất là 24/7, các and then the đơn answer. tư vấn The các very đơn vị hỗ trợ kỹ thuật interesting để xây dựng question. một cái phiên bản So từ this tài app khoản was thành developed website đối với was tiền financed lương. from a prototype, Cũng chia sẻ thêm với mọi người là hiện nay trên trên and cũng so far có một số các đường link như là số hóa ocop there are quite a number of và links on số giải hóa thích với mọi người Ocop, đây là các cái phiên bản .vn khi or phát triển .com. phần mềm xây So dựng để these are thử nghiệm các some cái tính năng link, or this để link có thể is thấy được là it's các cái about phần some mềm different được version of triển prototype, khai liên tục được cập nhật các cái tính năng, có những cái tính năng là phù hợp, and có những cái tính it năng is chưa an phù hợp, ongoing process. nên những cái The trường hợp scoring app is trường hợp là nó phù hợp nó không phù hợp continuously thì đợi đến upgraded. khi nó vào vận hành thực tế, và khi mà vận hành And thực since tế it is và an thì application, nhận được we phản hồi only sử dụng can thì lúc đấy những cái improve chuyện đưa những tính năng mới when we vào put it thường into sẽ some phải pilot nói đến một use, cái phiên bản dùng thử, practical và những use. cái tính năng So này thì thường and được kiểm therefore we can collect và the rất là comments chắc or chắn questions đầu tiên from the users chính thức to và phiên upgrade bản and gốc analyze it. thì cái phiên bản mà gửi So, cho các đơn vị trong so cái thời gian vừa rồi the đấy one cập that nhật phần we mềm sent và cập nhật hồ sơ you 5 sao previously là phiên bản chính thức, còn những cái phiên bản khác was mà the cập nhật official lại version. là những cái phiên bản mà trong quá trình chúng tôi phát triển phần mềm thì chúng tôi And có bổ sung anyone những cái tính năng other than that was a prototype. Vâng, và hiện tại thì ban tổ chức có thể thấy tín hiệu giơ tay đến từ tài khoản And của Nguyễn Thị Kiều Vệ moderator, trong so bảng hiển thị ở I Bắc see Giang để trao đổi với cả an báo cáo account viên. there. So can you please just open your mic? Vâng, xin mời chị Đỗ Khánh Linh, ban tổ chức đã mời chị mở mic ạ. Một comment đến từ anh Nguyễn Việt Hùng. Anh Hùng cho rằng Okay, so another comment from Hùng. So since it is a newly developed score app, so I like it. I see many functionality of it, so I suggest that this scoring app will be deployed, will be launched, will go live and used as soon as they can. So thank you very much, and we appreciate your là phải comment. mất gần 2 năm, từ cho đến And it took us nearly 2 years to develop such a scoring app. And we managed to score system application during the development and by coding of this scoring app. tức là các anh chị đóng một cái bộ hồ sơ
Let's say that traditionally you submit a hard copy of the application, and then at the district level you call for a jury board to look at, to make an assessment of the hard copy application. And there are many disadvantages of such a hard copy submission. In some cases, the manager will give the stakeholder about 5 or 10 minutes to present about his applications. In this case, the stakeholder will be able to elaborate. Thì đấy là một cái cách để for the manager. một số viện thì thực ra là chủ thể cũng không tham gia vào cái quá trình chấm. And some district, the manager do not will only receive the result from the copy. And therefore, this scoring up will have to the reserve forums pending or the disadvantage. So this scoring app is about a digital version or doing the same thing but digitally. For example, the scoring app allowed submission of additional information before this date, and it enabled a smooth and end-to-end process. And we try to avoid the same problem from many existing applications. For example, managing the travel permission. And next, theoretically, there must be a assessor board at the district level, and then province level, the central level. Tách xa nhau, đúng không? Đấy là một cái thực tiễn mà có thể thấy rằng là để giải quyết những cái vấn đề đấy, hai hội đồng đánh giá xảy ra cách nhau vài tiếng thôi, hay là hai hội đồng đánh giá tổ chức cùng một lúc, nó là những cái nghiệp vụ phần mềm khác nhau, dẫn đến cái việc là để mà thống nhất cho toàn quốc thì chúng ta cần phải rất hiểu rõ cái nhu cầu của địa phương, các nhu cầu của các đơn vị. Since it involves the commune, district, province, and province level, this end-to-end process will have one level to understand what the other are doing. And next question. Em chào các anh chị. Em muốn hỏi một xíu tại vì là hiện nay tụi em a question from a stakeholder. Okay, so we are trying to make an assessment on the Wizard Coffee. We see quite a number of Wizard Coffee products, but there's one point about like a 1.3. So the producer applied the hashtag, and the company already export to some country, but it say about like a major production capacity. So I'm not sure how it is applicable to the Wizard coffee, because it is a very special coffee. We can export tons and tons of Wizard coffee. Dạ vâng, cảm ơn chị. Now the answer. Okay, so thank you, and this is a very practical questions. Last year, when we work with the Central Advisory Committee, my company faced quite a number of same questions. So I suggest that later on, Huấn seems to be from coordination office, when we're happy to address the question. But first, purely from the developer perspective, I can answer as follows. For such a Wizard coffee or any kind of specialty product, we cannot expect like a 300 workers factory or 100 hectares of raw material production. So that's one solution. That is the province will provide a list of the special product producer. So let me take an example. So it is kind of special sugar producers.
And the province will share with us the 100 producers. một tấn thôi, nhưng mà so với quy mô trong tỉnh của tôi là nhất rồi, to nhất rồi. Thì đấy là cái cách Bakery sugars, and this is different from the sugar cane, sugar from the sugar cane. So it means that we cannot expect hundreds of tons or hundreds of hectare raw material location. And therefore, not only we consult with the province authority, we also consult with some business association like a coffee or tea or fish sauce association. They can share their professional comment on, let's say, this kind of specialty. The production capacity or volume is very small, but its quality is unique, and its impact or its reputation is unique or it's different from other regular products. So this means that the criteria for such a kind of special product will be treated differently from regular product. Và tí nữa thì anh Đào Đức Huấn sẽ có những cái chia sẻ chi tiết hơn đối với chị Hiệp đến từ phòng kinh tế mỹ thuật ạ. Thì không biết là cái câu trả lời của Toàn đã làm rõ hơn được cái... If my answer satisfy you, or if not, please let me know. Vâng, chị Hiệp còn kết nối với chương trình không ạ? Rồi em nghe được rồi anh ạ. Dạ, cảm ơn anh. Okay, so I got the answer and I'm happy with that. Thank you. Dạ, em cũng thấy cũng giải quyết được một số vấn đề thì em cũng chuẩn bị chấm, nhưng mà vẫn đang bị thắc mắc cái chỗ này, cho nên là cảm ơn. Dạ vâng ạ. Em cần đấy rồi. Từ nào sang em với bạn. Now another question from Bình in Nam Định province. So can I ask if the scoring apps when when assessed on some evidence material, for example, the intellectual property, environmental protection? So again, it is a interesting question. So just to elaborate you that yes, we are in the journey of digital transformation, and so actually we move from the making assessment on the hard copy to the digital apps. So rather than working on the hard copy, we can use this app to do the same thing, but electronic, but on the cyber environment. So to answer your question, whether this scoring app can score the supporting document, and then I think we need to use the AI. Thì câu trả lời là một cái phiên bản mà bên chúng tôi đang phát triển là phần mềm tự chấm, nhưng nó chỉ tự chấm được về mặt số lượng thôi ạ. Đấy, nó sẽ nhìn vào cái cây thư mục minh chứng ấy, nhìn So actually, so far it can work. This scoring app does not support on the quality assessment, but except that it can check versus a checklist if the if the application and supporting document satisfy all the checklist. So about whether the scoring app can score or make assessment on the supporting document, and then it will be the next level, for which it will require the lesson learned from scoring hundreds of the applications. And next, there are other questions from my stakeholders. So for such a potentially 5-star Ocop product, whether it will be fully digital submission or whether it can be combined with a hard copy submitting from the stakeholder to the central level. Vâng, đối với câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Đối với tất cả các for this question, chương trình chấm đánh giá phân hạng sản
all the eligible product for this price Ocop product. So it will be the application is only submitted through the scoring app. Chấm đánh giá sản phẩm chủ yếu là thông qua phần mềm. Đối với yêu cầu là bản cứng gửi về And not only about submission, but the scoring will be done digitally as well. And to answer your question whether the same hard copy application should be submitted, I would suggest that the central office will answer this question. However, from a IT person or developer perspective, I suggest that once we use the scoring app, certainly the hard copy volume will be very substantially reduced. And then the moderator suggests that we will note some question for Huấn, who will come back about 30 minutes to join the meeting, so that he will be able to answer the questions. And the next question from the NGO organization, so different scoring apps. So about this Ocop scoring app synchronized with many others. How's the answer? Okay, so to answer your question, yes, we have a different scoring app. But to synchronize this, một cái giao tiếp gọi là API để có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa các phần mềm với nhau. Thì chúng tôi khi mà hoàn thiện cái phần mềm này thì chúng tôi cũng sẽ once we finalize this scoring app, we will have like an API to make sure that it can be synchronized or it can be interfaced with other scoring app. And another question about requesting the additional submission of the document. Can it be done after the score has been made? So, okay, the answer is no. So, when the score is made and no additional submission, it means that the scoring app only allows submission of additional information before the final score is made. Ý nghĩa của nó là giúp cho chủ thể hiểu rằng là ta đang thiếu phần đấy, ta đang mạnh phần này, ta đang yếu phần kia, và đấy nó là một cái kết quả phản hồi giúp cho các bạn hoàn thiện hồ sơ và chấm lên trên nâng cấp 4 sao chấm. Sorry, it seems that the question and the answer was about self-assessment. So the self-assessment is very helpful, given that logically the stakeholder can make a self-assessment, and then he learns that he needs to submit a quality service certificate, let's say ISO 23000 certificate. But to obtain such an ISO certificate in 3 months, it's almost impossible. So therefore, the self-assessment is very helpful to let the stakeholder see what kind of information or document that he can submit additionally. Một bạn tên là Hoàng Thị Lợi có đặt một câu hỏi là học chứng chỉ này có mất học phí hay quỹ lớp không ạ? Rất tuyệt vời. So the next question is about any fee that needs to be paid. So I like this a very straightforward question. So sorry, I'm not totally clear about the answer. He said something that it's just like when you are in the classroom, if you have 7 points and above, it will be rated very well. And then the next question is about the district commune manager. Can they do it at their own level, or they need to refer to the center? Okay, so in 2021, to support the support on these issues, the province manager will, okay, of course, can register, but under some naming principles. Let's say that DIRD, more province
and then one account at the province and one account at the district level. However, from the developer perspective, we encourage that those who enter or register in the system will receive an ID or the KYC. Let's say that therefore later on when we register dữ liệu được quản lý trên hệ thống thì chúng ta luôn luôn biết là chính xác thì là cái điểm này là do and make an scoring, we will be able to see who have joined the exercise and the score that he or she has made. So yes, later on the personal name or ID will be used to register the user. And the next from the downtown district. So when the scoring up, submit the supporting document, whether the size of the document. So this can be this is a question for many other stakeholders. So my experience is that when we use size limit, hoặc là nó maybe không because cái the cái size mạng is so bên wifi hoặc big, 3G của chúng ta là không đáp ứng được cái việc mà tạo you file đó lên. have Thì a đối little với bit hệ thống của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã cố gắng để tối ưu là chúng ta có thể and tải các cái file PDF hoặc là các file Word hoặc là các cái file we Excel. Nó really hiện tại recommend là chúng that tôi vẫn the chưa giới hạn quality được số lượng. Tuy Excel nhiên Word là đối với một số which các are cái ứng currently dụng just mà nó below có high limit cái on độ that, nó lớn hơn, but tải vice lượng versa, nhiều hơn, ví dụ như là kind file of PDF thì chúng like tôi không khuyến a khích video, chúng ta we are not chúng ta recommending. nên chuyển sang là chúng ta up các cái đường link But GIF của cái video instead, đó it should dán be vào a hệ thống. link, Thì sau này khi mà người chấm người ta xem ấy, thì người ta and truy cập vào therefore cái đường link đó thì người ta sẽ the dán vào assessor file chắc hơn. will Còn the khi mà link. chúng ta tải trực tiếp một cái file nặng như là file video lên hệ thống chẳng hạn, thì giả sử chúng ta tải thành công nhưng mà trong cái quá trình chấm Let's nó say vẫn có cái even rủi ro là you người chấm successfully thì họ upload cũng a không thể là video file, xem trực tiếp but hoặc là họ tải về máy để xem được, mà chúng ta nên tận dụng các cái nền tảng thứ ba, ví some dụ như tiến sĩ opportunity YouTube for hay là the các cái nền tảng assessors. Facebook chẳng hạn. But Còn instead, đối you với should các cái file cơ bản như là file Word, improve file and ảnh, file replace the Excel, link. file PDF thì đối với But hệ thống của mình it's thì chúng tôi totally
Yes, sir.